Sẽ delay ra một chút. Just delay. Just delay. My sincere greetings to everyone. And with this greeting, we are going to start this gathering. And as always, we will start this class with the recitation of refuge and the bodhicitta lines. And as we all know, the purpose of the recitation of these 4 lines is to hold the mind taking refuge to the Buddha as our teacher, to the Dhamma as an actual means and methods to be experienced, to be applied, and Sangha as our spiritual friends, supporters, while we are in the spiritual journey. And as we all know, our current topic for the discussion is very directly related to the second refuge object, which is Dharma. So therefore, it is extremely helpful, to relate the topic that we discuss to our daily activities that we carry on. And also we will hold the altruistic awakened mind, bodhicitta, as our main intention to live our lives, our everyday lives, whatever we carry on our routine activities, always try to engage in these activities with the mind taking refuge, and also the altruistic awakened mind, bodhicitta. At the beginning of the day, at the beginning of an event, all try all the time to start with these 2 minds. Even if that is it is very short moment,
but still it is extremely helpful. If we sincerely, genuinely, hold these two minds in the morning at the beginning of an event, and also, during the day, every now and then, to remind ourselves the intention that we set in the morning with these two minds. Even if it's very brief moment, just few seconds, recall those two minds during the day. And also, just before going to bed, go to bed with these two minds. That way, our sleep, 4 hours, 5 hours, 6 hours, 8 hours, those gross mental states may, subside, but subtle mental states will remain. And if we go to bed with, go to sleep with these two minds, these, the continuation of that subtle mind will be, what you call will be, colored by these two minds, refuge and bodhicitta. That way, we will see our spiritual, growth, benefits. And also, there is if we carry on like that, reinforce, and there is a great chance when our last day, last moment of this life comes, there's a great chance we will, our transition from this life to the next life can go with these two minds. And that will be great. So therefore, as you know, we always start with these two minds to set up setting the intention, and not only setting the intention to join the gathering, but to train ourselves, to train our mind, to soak with these two amazing mental states. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử, và với lời chào này chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại ngày hôm nay. Như thường lệ, chúng ta bắt đầu với trì tụng, câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả quý vị đều biết, mục đích để chúng ta trì tụng câu kệ 4 dòng này là để giữ cho tâm mình với nương tựa nơi Đức Phật như là vị Thầy. Pháp là những phương pháp thật sự để chúng ta có thể trải nghiệm, để chúng ta có thể ứng dụng. Và tăng đoàn là những người bạn về tâm linh, những người hỗ trợ cho chúng ta trong khi chúng ta trên cuộc hành trình về tâm linh của mình. Và như tất cả chúng ta đều biết, chủ đề mà chúng ta đang được tu học, thảo luận ngay bây giờ, hiện tại, thì trực tiếp liên quan đến đối tượng quy y thứ nhì, đó là Pháp bảo. Do đó, điều giúp ích cho chúng ta là chúng ta liên hệ cái chủ đề mà chúng ta được tu học, được thảo luận với cuộc sống hàng ngày của mình. Và như vậy, đồng thời chúng ta giữ tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, bất kỳ những cái
sinh hoạt nào thông thường mỗi ngày, chúng ta hãy dấn thân vào với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo, cũng như là trạng thái tâm Bồ Đề, tâm tỉnh thức vị tha. Ở buổi sáng bắt đầu một ngày hay bắt đầu một sự kiện, chúng ta hãy cố gắng bắt đầu với hai trạng thái tâm này. Thầy nói rằng là cho dù nó chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi, như là vài giây, nhưng mà chúng ta vẫn à, nhớ lại, và điều này thì vô cùng hữu ích cho chúng ta nếu chúng ta giữ được hai trạng thái tâm này một cách chân thật như vậy. Từ buổi sáng trong ngày, à, thì chúng ta thỉnh thoảng nhắc lại với mình cái ý định mà chúng ta đã tạo ra từ buổi sáng, và chỉ ngay cả trong vòng chỉ vài giây mà chúng ta nhớ lại được điều này. Và đồng thời khi chúng ta đi ngủ, chúng ta cũng đi ngủ với hai trạng thái tâm này. Ờ, Trong phương cách đó, khi cái giấc ngủ của chúng ta từ 5 6 đến 8 tiếng đồng hồ, cho dù là cái trạng thái tâm mà thô thiển của chúng ta nó lắng dịu xuống, nhưng mà trạng thái tâm mà vi tế nó vẫn còn duy trì ở đó. Và như vậy, nếu chúng ta đi ngủ mà chúng ta tiếp tục được những hai trạng thái tâm này, thầy gọi là à, nó sẽ điểm tô cho chúng ta, nó sẽ à, bỏ màu lên, điểm tô cho chúng ta với hai trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ Đề này. Trong phương cách này thì có cái sự khai triển, phát triển về tâm linh và đem lại lợi lạc. Đồng thời, nếu chúng ta củng cố hết lần này đến lần khác, duy trì được hai trạng thái tâm này, thầy nói rằng là có cơ hội thật là lớn rằng khi cái ngày cuối cùng chúng ta xảy đến, khi cái giây phút cuối cùng mà chúng ta lìa đời, thì cái sự chuyển tiếp của chúng ta từ kiếp sống này đến kiếp sống kế tiếp sẽ được củng cố với hai trạng thái tâm này. Và điều này thì thật là tốt đẹp. Do đó, như tất cả quý vị đều biết, chúng ta luôn luôn bắt đầu buổi pháp thoại bởi trì tụng câu kệ 4 dòng với hai trạng thái tâm này, với chủ ý rằng là không những chỉ là duy trì ở trong buổi pháp thoại, mà đồng thời là để rèn luyện tâm của mình, để tâm của mình có thể thấm nhuần với hai trạng thái tâm này. Oh, yeah. Sanje che ta tso ji cho na ma la chang ju par tu ta ne jap su che da ki jen so ji ve tso na ma ji do la pen je san je do ba ra sho. Sanje che da tso ji cho na ma la chanjo pato tane kyabso che dagi jinso jibe tso nama ji dola penje sanje dobara. Sanje che da tso ji cho nama la chanjo pato tane kyabso che dāgi jinso jibe tsō nama ji dōla penje sanje dōbara. Oh yeah. As I mentioned last Saturday,
this Saturday as well as coming Saturday. I'm going to do an hour class, not hour and a half, because I'm still in this place during the day. There are activities to carry on. So my mind is not very sharp at the end of the day when involved during the day so many activities. So therefore we will not do the Amitabha mantra recitation after the refuge, and also at the end we will not do the 21 Tara prayers, but we will do the dedication and the Longla prayer. Seems we may lost Lisa. Maybe she lost her connection. I don't know. Seems she's not here. Lisa, can you hear me? Okay. Hello. Hello, Lisa. Can you hear me? Yes, I can hear you. For some reason, the one that I'm talking to the Zoom, I cannot get back in, so I'll go on this one. So I can hear you now. Okay. Please, yeah. Okay. I will repeat briefly what I have said, okay? Yes, please. So tonight and also next coming Saturday night, I will do only an hour class. So I will not do hour and a half, and therefore we will not do the mantra recitation, Amitabha mantra recitation, as well as 21 Thara prayers, but we will do the dedication and the Longla prayer. Tối hôm nay cũng như là thứ Bảy kỳ tuần sau, cũng như kỳ trước thì chúng ta chỉ có 1 giờ đồng hồ mà thầy sẽ thuyết giảng cho chúng ta, không phải 1 giờ rưỡi đồng hồ như thường lệ. Và như vậy chúng ta sẽ không trì tụng câu mật chú của Đức Phật A Di Đà, cũng như trì tụng 21 tán thán 21 vị độ mộng. Oh yeah. So now our current topic is out of the 4 noble truths. We are reading the last noble truth, which is the noble truth of the path that leads to cessation of suffering and the origins of suffering. And we had, I think, 2 or 3 Saturdays on this topic, but I want to repeat 2 things because these are important to remind ourselves. The first one is I used one of Tibetan expression that is saying, when we fall down, and when we fall down physically, when we fall down, where we need to stand up, the exactly place where we fall down, that is the Tibetan expression. That is what does that mean?
liberation, cessation, enlightenment, all these, spiritual, what you call the spiritual development or spiritual cultivations should take place the way we make mistakes. It is impossible. We make mistakes, or we have these, what you call the afflictions or distorted mental states, which are the roots of our difficulties. These are these distorted afflictions are the roots of our difficulties. Like a place, like in the Tibetan expression, where we fall down, that's where we are, and where we need to stand up. And in this case, we need to sort it out, those distorted afflictions, or those afflictions. And that is what here we, path that leads to the cessation must be cultivated within our mental continuum, not somewhere outside our mental continuum. And that is really something important. Chủ đề chúng ta đang được tu học đó là về tứ diệu đế, và chúng ta đang ở diệu đế thứ tư, đó là đạo đế. Và đây là cái con đường đi đến sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự đau khổ. Thầy đã giảng cho chúng ta về đạo đế này trong khoảng 2-3 thứ Bảy vừa qua, và thầy muốn lặp lại bởi vì những điều này thật là quan trọng. Tuần trước thầy giảng về có một cái sự bày tỏ từ tiếng Tây Tạng là ở nơi mà chúng ta bị té xuống thì chúng ta cần phải đứng dậy ở ngay cái chỗ mà chúng ta bị té xuống. Điều này có nghĩa rằng là sự giải thoát hay sự giác ngộ hay sự tịch diệt của khổ và nguồn gốc của sự khổ. Tất cả những điều này mà chúng ta cần phải khai triển, cần phải tu dưỡng nơi mà chúng ta làm có những cái lỗi lầm. Điều này quan trọng để chúng ta hiểu là khi mà chúng ta có những phiền não hay những trạng thái tâm sai lệch mà là gốc rễ của những khó khăn của chúng ta, đó là ví dụ như nơi mà chúng ta bị té xuống, thì nơi mà chúng ta cần phải đứng lên đó là chúng ta cần phải giải quyết hay là cần phải tu dưỡng về những cái phiền não mà chúng ta có đó. Và ở đây đạo lộ để dẫn đến sự tận diệt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ phải được trưởng dưỡng từ ở trong dòng, chính trong dòng tâm thức của chúng ta, không phải là những điều gì đó ở bên ngoài. Và điều này thầy nói là quan trọng. So therefore, the Buddha, Buddha taught, to his followers, how to end the suffering and the origins of suffering through, the dealing with their mental states, working with their mental states, and how it works. What does it mean working with their mental states? That means those undistorted, those wholesome minds are to be enhanced, to be nurtured. Those unwholesome minds, those distorted minds, those afflicted minds to reduce, to minimize, and eventually to completely to get rid of.
individual's mental continuum. And that's what, overall, that's what Buddha taught. For that, then, as we had already discussed, in a very, anyway, so he taught these three trainings. So the term training in Tibetan, lapa, what to train, where to train our minds, our thoughts, our emotions. Once we train our minds, thoughts, and emotions to enhance those positive, constructive, wholesome, undistorted minds to enhance, and when we train our minds to reduce, to minimize, that's what Buddha taught. That's what Buddha taught. And in that context, earlier, when we say, I take refuge in Dharma, here, in taking refuge in Dharma in the sense of at the progress, to make stage by stage training. So applying those three trainings, like the ethics, like the concentration, and the wisdom. Lapa Sung, three trainings. So this is very, as I mentioned several times, last Saturday and Saturday before, should not, we should not think, oh, I know three trainings, these are the basic Buddhist, the teachings. I want more advanced, more sophisticated, the more elaborate. That is what we make mistakes. Like ordinary people like us, first thing when we take refuge in Dharma, need to think, to apply the three trainings, trainings in our lives. And in this context, we are talking about first training, the ethics. And we already discussed this last Saturday. And ethics is out of the three trainings, ethics is the one of the three trainings. And in that, when that is elaborated a little bit, then, in the Four Noble Truths, Buddha said, right speech, right action, right livelihood. So these are the important. And Do đó, Đức Phật đã chỉ dạy cho những người noi theo làm thế nào để mà có thể chấm dứt được sự khổ và nguồn gốc của sự khổ, là chúng ta nên xử lý hay nên làm việc hay là tu dưỡng những trạng thái tâm của mình. Có nghĩa là khi mà nói đến để tu dưỡng với những trạng thái tâm của mình, có nghĩa rằng là những trạng thái tâm mà tốt đẹp, mà không bị sai lệch, thì chúng ta tu dưỡng để mà có thể tăng trưởng được những trạng thái tâm đó. Đồng thời, những trạng thái tâm mà có những phiền não, những trạng thái tâm không được tốt đẹp, thì chúng ta cố gắng để mà làm giảm thiểu những trạng thái tâm đó, và cuối cùng loại trừ những trạng thái tâm đó trong dòng tâm thức của mình. Đó là những gì mà Đức Phật đã chỉ dạy. Và Ngài chỉ dạy là Tam Vô Lậu Học hay là ba sự rèn luyện, mà trong từ tiếng Tây Tạng gọi là Lapa. Lapa là cái sự rèn luyện tâm, rèn luyện ý nghĩ, rèn luyện cảm xúc của chúng ta. Và một khi mà chúng ta rèn luyện tâm của mình, thì những trạng thái tâm
mà thiện, mà tích cực tốt đẹp đó sẽ được dưỡng dưỡng, và đồng thời những trạng thái tâm mà phiền não, mà tiêu cực sẽ được giảm thiểu ở trong dòng tâm thức của mình. Và trong phạm vi này, khi mới bắt đầu buổi pháp thoại, chúng ta trì tụng câu kệ rằng là con xin quy y hay nương tựa nơi pháp, nơi pháp bảo. Thì đây là một tiến trình có từng mỗi giai đoạn một mà chúng ta áp dụng qua ba sự rèn luyện: sự rèn luyện về giới, sự rèn luyện về định và sự rèn luyện về tuệ. Như thầy nhắc cho chúng ta trước đây, chúng ta không nên nghĩ rằng ba sự rèn luyện này là những điều quá cơ bản, tôi đã biết rồi và tôi muốn những cái sự tu tập nào mà cao hơn, tinh vi hơn, phức tạp hơn, vân vân. Thầy nói rằng là đối với những người bình thường như chúng ta, đầu tiên chúng ta nên áp dụng về ba sự rèn luyện này trong cuộc sống của mình. Và trong phạm vi này thì thầy đang chỉ dạy cho chúng ta về giới, đó là một trong ba cái sự rèn luyện này, là sự rèn luyện về giới. Và nếu chúng ta có thể nghe được mà nó nhiều hơn về khi nó chữ giới, thì ở trong kinh Tứ Diệu Đế mà chúng ta đang được tu học, đó là chúng ta đang nói về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng. Oh yeah. So the right speech, right actions, these are, at the surface related to the physical, physical action, verbal action. But these physical actions, like a right speech, like a right action physically, or right livelihood in the sense, how we gain our needs, food, shelter, medicines, friendships, status, and all those things, how we obtain those, our needs. Once we gain those, once we obtain those, how we utilize. And that is what here, right livelihood. And these are, at the surface, very much related to the physical, verbal. On the other hand, the what you call the sometimes is called 10 virtues. 10 virtues. In Tibetan, Chu. And 10 virtues are related, the what you call the 4 related to the speech, 3 related to the body, virtues, like the speaking, truthfully, like bringing, bringing people together, not dividing those, very speech which bring people, and also speaking peacefully or politely. In other words, not harsh speech. And also speaking meaningfully, not really like that ideal gossip. So these are the speech related to the speech that we can, as a living, as a enhancing ethics. These are sounds very basic, but we are making our mistakes mainly at the basic level. These are not necessarily hugely disturbing to us, to others,
but because we are not keeping them, what you call their opposite, like a lying, idle gossip. That we are keeping these mistakes again and again and again. Therefore, they become quite huge or heavy, unwholesome, unethical. So, therefore, speaking truthfully, using our speech for the meaningfully, purposefully, not idle gossip, not using our speech to bring people together, not to divide. And same as three with the three with the body, protecting the lives of others, not destroying the lives. So these are the just anyway, not important. Protecting the great or practicing the great generosity, sharing whatever we have got. Whatever we have got, even if it's very small, instead of taking from others. And also, maintaining moral conduct. These are very much physically related, but they all have a mental background. There's something mentally, like what you call those engines, like a car engine or whatever. There's fuel continuously to push, and then engine turn, burning that, then engine turn. Similar to that, so therefore, right, out of the three trainings, ethical training is very, very, helpful. And that is what here, what we talk about, living, compassion is the root of the teachings of the Buddha. Usually when we say that I'm meditating on compassion, I'm cultivating, enhancing compassion, we only look at on a particular aspect of the mental state. But these are the truthfully speaking, what you call speaking with the purpose. These are the real practically living with the compassion. Because when we do that, then we are at least, we are intentionally not causing harm to others. So ethical training in ethics, then in the Noble Eightfold Path, Buddha taught right speech, right action, right livelihood. And then on the other, in another group, 10 virtues, those, speaking truthfully, speech, bringing people together, and very peacefully, politely, nicely speaking with a purpose. These are the, ethically sort of speaking or engaging with activities. And same as the, protecting lives of others, practicing great generosity,
maintaining moral conduct. Ở trên bề mặt thì chúng ta thấy những điều này liên quan đến những hành động về thể chất cũng như là về ngôn từ, về những lời nói. Thì thầy nói đến về điều thứ ba mà về chánh ngữ, chánh nghiệp và bây giờ là chánh mạng. Chánh mạng là những cách thức mà chúng ta thu lượm những điều mà chúng ta nhu cầu, chúng ta cần, như là thức ăn, thuốc men, tình bạn, vân vân. Và khi mà chúng ta được thu thập những điều này, cái cách thức mà chúng ta sử dụng những điều đó, đó gọi là chánh mạng. Và trên bề mặt thì những điều này liên quan đến về phần thể chất lẫn về phần lời nói. Và đôi khi chúng ta cũng có thể nói cách khác, đó liên hệ đến là 10 điều thiện. 10 điều thiện ở đây là ngược lại với 10 điều bất thiện mà chúng ta thường nghe. Thì trong 10 điều thiện, tiếng Tây Tạng gọi là Gewaju, thì nói đến 10 điều thiện là 3 điều thiện về thân, 4 điều thiện về khẩu và 3 điều thiện về tâm ý. Nhưng mà ở đây chúng ta đang tập trung về thân và về khẩu. Thì về khẩu, thầy nói rằng là chúng ta nói những lời nói một cách chân thật, ngược lại với là nói dối. Chúng ta nói những lời nói mà đem mọi người lại với nhau, hòa đồng, hòa hợp. Chúng ta không nói những lời chia rẽ. Chúng ta nói những lời mà ngọt ngào, lịch sự. Chúng ta không nói những lời thô ác. Và chúng ta nói những lời có đem lại những ý nghĩa, không nói những lời phù phiếm. Và những điều này thì là những điều liên hệ đến về ngôn từ, về khẩu và làm tăng trưởng những cái giới hạnh của chúng ta. Và đây là những điều căn bản, nhưng mà chúng ta đang tu tập ở những mức tầng của căn bản. Chúng ta không thực hiện được những điều đó. Chúng ta làm những cái sai lầm hết lần này đến lần khác. Và nếu mà chúng ta lặp đi lặp lại hết lần này đến lần khác, thì những cái sai lầm của chúng ta nó trở thành lớn hơn. Những cái điều đó nó trở thành không có được lành mạnh lớn hơn, và nó trở thành như vậy, nó trở thành là thiếu đạo đức hay vô đạo đức. Và như vậy cũng giống như là như vậy chúng ta nên tu tập để mà nói những lời chân thật, nói những lời ý nghĩa, nói những lời không chia rẽ và đem mọi người lại, và nói những lời mà lời nói nó ngọt ngào và lịch sự. Và cũng đồng thời như vậy, khi chúng ta nói về thân thì chúng ta bảo vệ mạng sống của người khác, thay vì là chúng ta phá hủy mạng sống của người khác. Chúng ta tu tập để mà bố thí, chúng ta chia sẻ những gì mà chúng ta có, ngay cả những gì mà chúng ta có ít nhất, thay vì mà chúng ta trộm cắp hay lấy đi những của cải của những điều của người khác. Và đồng thời chúng ta duy trì những cái hành xử của mình, và chúng ta hành xử một cách đúng đắn. Và như vậy, nhưng mà những điều mà chúng ta đang được nghe mô tả, cho dù đó là những cái hành xử về thể chất, nhưng mà nó liên hệ trực tiếp đến cái bối cảnh của cái về phần tâm ý của chúng ta, thì cũng giống như thầy ví, giống như là một cái bộ máy, một cái máy xe chẳng hạn, để mà chúng tiếp tục để mà có thể thúc đẩy thì cái máy nó mới quay được. Và như vậy trong ba sự rèn luyện thì chúng ta đang nói sự rèn luyện về giới thì thật là hữu ích. Đó là chúng ta đang sống, và nếu chúng ta thực hiện những điều như vậy, chúng ta đang sống với những gì mà đó là những cội rễ, giáo lý cội rễ của Đức Phật. Và thường thường chúng ta thường nói rằng là chúng ta thiền quán trên lòng từ bi.
Nhưng mà khi chúng ta nhìn về cái phương diện về cái trạng thái tâm đó, nếu chúng ta nói một cách chân thật, chúng ta nói những lời mà đem mọi người đến với nhau, chúng ta nói những lời có ý nghĩa, những lời mà làm vui lòng những người khác, vân vân, đó là chúng ta đang tu tập ở cái mức từng thực tế nhất để mà nói đến khi chúng ta tu tập về lòng từ bi. Và điều đó ít nhất là chúng ta không gây hãm hại đối với người khác. Và như vậy, khi mà ở trong kinh nói về các chánh đạo, chúng ta đang được tu học về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, thì nó cũng song song với 10 điều thiện là chúng ta nói những lời chân thật, chúng ta nói những lời đem mọi người đến với nhau, những lời có ý nghĩa và những lời nói mà làm vui lòng những người khác. Đó là chúng ta đang dấn身vào tu tập, đồng thời cũng giống như là chúng ta bảo vệ mạng sống của người khác, chúng ta tu tập bố thí, chúng ta có những hành xử đúng đắn, vân vân. Yeah. Then when that basic levels of ethics is, cultivated, is present within ourselves, or when we train ourselves at that basic levels of ethics, as I've just, right speech, right action, right livelihood, and with that I've expanded few, those 3 or 4 related to the speech, 3 related to the body. I've just done that. When those basic levels of the ethical living, ethically sort of living our life is well established, and many of us, follow Bodhisattva and the teachings, and many of us have, taken Bodhisattva and the vows. And in that context, it is, not only not causing harm through our body, through our speech, through our mind, but then our ethical practice in the next step, that is how to enhance my ethics, to work for the sake of others, So in that case, then, once we act physically, verbally, and mentally with a self-centered mind. So in other words, at the Bodhisattva, at the little bit more advanced levels of training ethically, then, our motivation, our intention is, expanded, extended. Intention is not just, not just in what's called, I don't want to harm others. Our intention is, I want to serve for others. And in that case, the challenge become more difficult, more difficult. And in that case, we are talking about for the sake of others, for the well-being of others, how to keep, how to live ethically, right speech, right action, right livelihood, all those things. So the ethical training should go stage by stage. Then we will see the progress. And within that,
also, initially, deliberately, restraining ourselves from those unwholesome actions. And then another step is not only restraining ourselves from those unwholesome, but how can we enhance those, not simply restraining, but to have it that to gain certainty, we will not act those unwholesome in the future. So it is training ourselves, or cultivating ethics, enhancing ethics, is really very much stage by stage. Then it will grow. We are able to live ethically. Khi mà trì giới ở mức từng căn bản của chúng ta được tu dưỡng, được trưởng dưỡng, và nó có mặt ở trong cái cuộc sống, cái đời sống của chúng ta, thì khi mà chúng ta đã rèn luyện, đã tu tập rèn luyện ở mức từng căn bản đó rồi, đó là về chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, như thầy vừa mới giải thích cho chúng ta, 4 liên hệ về khẩu và 3 liên hệ về thân. Khi chúng ta đã có một cái nếp sống, cái cuộc sống đạo đức mà đã được thành lập như vậy rồi, thì nhiều trong số của chúng ta noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa, và chúng ta đã thọ nhận Bồ Tát giới. Và trong phạm vi đó, không những chúng ta không gây hãm hại đối với thân, khẩu và ý, mà ở bước kế tiếp, đó làm thế nào để cho chúng ta có thể tăng trưởng giới hạnh của mình, để chúng ta có thể dấn thân vào để phục vụ vì lợi ích của những người khác, của chúng sanh. Và trong trường hợp như vậy, khi chúng ta hành xử về thân, khẩu và ý của chúng mình mà không có cái gọi là tâm ái trọng bản thân, và những cái sự tu tập rèn luyện mà cao hơn đó, và ý định của chúng ta như là được nới rộng ra, không những chỉ là nói tôi chỉ không muốn hãm hại những người khác, mà bây giờ những cái ý định của chúng ta là tôi muốn phục vụ những chúng sinh khác. Và như vậy những thử thách trong sự tu tập của chúng ta sẽ trở thành khó khăn hơn, bởi vì là vì lợi ích của những người khác, vì lợi ích của chúng sinh mà chúng ta phải sống với cái giới hạnh như thế nào. Khi chúng ta nói về là chánh ngữ, chánh nghiệp và chánh mạng, và như vậy cái sự trì giới nên được khai triển mỗi từng giai đoạn một, và chúng ta thấy cái sự tiến triển. Và trong đó thì bước đầu là chúng ta cố tình chủ ý mà kèm hãm, không thực hiện những hành vi mà không tốt đẹp. Và một bước nữa là không những chúng ta chỉ kềm chế, không thực hiện những hành vi không tốt đẹp, mà chúng ta phải tu tập để mà có cái sự khẳng định rằng là chúng ta sẽ không dấn thân vào những hành vi thiếu lành mạnh đó trong tương lai. Như vậy tăng trưởng về giới hạnh mỗi từng giai đoạn một, và từ đó chúng ta có thể sống cái cuộc đời mà thầy gọi là cái cuộc đời mà có đạo đức, có phạm hạnh. Oh yeah, and I will give you these three, the three what you call the ethical training. Three ethical training. First one is called, in Tibetan, is called Nye Chu Tomba. Nye Chu.
Nyeba. Nyeba means, mistaken, or we can use like this, unwholesome, mistaken or unwholesome. Nyeba. Nye. Ju. Here it also have a connotation of behavior, physical behavior, verbal behavior, mental behavior. Nye ju. So, the mistaken behavior or wrong behavior or unwholesome behavior, nye ju. Domba, that means ourselves, our body, speech, and mind, restrain, domba, in the sense restrain from the mistaken or wrong behavior. That's the first one. That's our first training. When we are thinking about ethical training, and even that, mistaken or unwholesome behavior also have a different levels. Some are gross, some are subtle. That's the first one, Nyeju Domba. Second one is called Gewa Chu Dupa. Gewa, virtues, wholesome. Gewa. Chu means phenomena or activities. Dupa means to bring together. To bring together within ourselves, within our, those virtues, those wholesomes. That's the second relation to the ethical training. Ethics. Third one, Semjin Tunje. Semjin here refers to living beings, sentient beings. Tun means, in this context, their purpose, their well-beings, jeva, to serve, sutim, ethics. So ethics, to serve or to work for the well-beings of the sentient beings. And that is very, compared to the first two, more advanced. To have that kind of mental resilience, mental strength. First one is to restrain from the non-virtuous behavior. That is the first ethics. First. Second one is, virtues or ethics to bring all the virtues, all the wholesome. Because when we try to bring, cultivate virtues within ourselves, when we try to live our lives, very virtuously, very wholesomely, then there are lots of, challenges. And when we have that kind of ability, mental strength, and that is here count as ethics. And third one is, ethics to serve for living being. In this case, ethics in the sense when the opposite mind of this mind serving others, that is opposite mind is self-centered mind. When that mind start to occur, then really, resist to let it come. Stop. That's what here count as ethics, ethical trainings. So when we talk about ethical trainings, we need to think more wider, not just few small things, few vows,
here and there, not in a very, yeah, anyway. Thầy đưa cho chúng ta những cái minh họa về ba sự trì giới, tu tập để mà chúng ta trì giới. Ở mức tầng thứ nhất đó, tiếng Tây Tạng gọi là nhe chư dhampa. Nhe ở đây là những điều mà sai sót, những điều thiếu lành mạnh. Chư là những thái độ qua thân, khẩu và ý, những thái độ mà thiếu sót, sai lầm này. Và dhampa là tránh hay là kềm kềm chế. Và như vậy là qua thân, khẩu và ý, tránh không có hành xử, có những thái độ mà sai lầm. Và thầy nói rằng là những cái hành xử mà không lành mạnh này thì cũng có những mức tầng khác nhau. Có những mức tầng nó rất là thô thiển và những mức tầng vi tế hơn. Và cái sự tu tập rèn luyện thứ nhì, và tiếng Tây Tạng gọi là Gewa Chu Dupa. Gewa ở đây là những thiện hành, những thiện đức. Chu một lần nữa đó là những thái độ, hành vi cư xử. Và Dupa ở đây là đem tất cả lại, đem lại hay là tụ tập, tụ hợp những tích lũy, những thái độ, những hành vi thiện. Và thứ ba, trong tiếng Tây Tạng gọi là Semchen Tunchepa. Semchen ở đây là chúng sinh, và Tun ở đây là những cái lợi mục đích cho chúng sinh đó, những cái phúc lợi cho chúng sinh đó. Và Chepa là để phục vụ hay dấn thân hành động vì lợi ích của tất cả chúng sinh. Và như vậy nếu quý vị thấy thì so sánh với hai sự rèn luyện tu tập ở mức độ đầu thì sự rèn luyện này nó cao hơn và nó có đòi hỏi cái sự kiên định về phần tâm ý hơn. Khi mà chúng ta nói đến ở mức tầng thứ nhất là chúng ta tránh không có thực hiện những cái thái độ hành vi sai lầm. Và khi chúng ta nói ở mức tầng thứ nhì thì chúng ta cố gắng để sống một cuộc sống có đạo đức. Thì chúng ta cũng thấy là có cái sự thách thức, thử thách là chúng ta cần phải có cái phần tâm ý nó phải mạnh hơn. Và khi mà chúng ta nói đến về cái mức tầng ở thứ ba là phục vụ hay là dấn thân vì lợi ích của những người khác, thì đây là để đi ngược lại với cái tâm mà ái trọng bản thân. Khi chúng ta thực hiện được nhiều này thì cái tâm ái trọng bản thân của chúng ta dần dần được ngưng lại. Và như vậy thì nó có cần cái sự quyết tâm, kiên trì về cái phần tâm ý. Như vậy khi chúng ta nói về sự rèn luyện về giới thì thầy khuyên rằng là chúng ta hãy nghĩ đến về những cái điều rộng lớn hơn, không chỉ chúng ta chỉ nói là chỉ thọ một vài giới vân vân. So I would say the dedication and the long life prayer. Và chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp ngày hôm nay, và bây giờ là phần hồi hướng, và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Mai Mật Ma. Chúng con xin lỗi vì chúng con dùng cái computer này, thành ra không có ở trên màn ảnh những lời, thành ra nếu quý vị nào thuộc thì xin cùng trì tụng. Because I'm using this computer, I don't have the screen for that. Okay, that's fine. Chanjo Semcho Rinpoche Ma Je Pa Nama Je Juro Je Ba Nyam Ba Me Ba Yang Kone Kondu Pewa Kare Rave Korve Shenkamade Pendan Dewa Malu Jovene Jere Sewa Tenzin Jazoi Shave Sede Bado Tenjuro
Thank you, everyone, and Thank you. I will see you next Saturday. Thank you. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Thank you, Rinpoche. Please take care. Thank you, Rinpoche. Thank you so much. Thank you, Lisa. Rinpoche. Have a good Thank night. you, Rinpoche. Good night, Rinpoche.